Hello dear students, now move on to our next chapter, that is anatomy of flowering plants. Okay, anatomy means it is a branch of science deals with the study of tissues and internal structure of plants. Okay, it is a branch of science deals with the study of tissues. Okay, we know group of cells are called tissues, and we can see these tissues and cell only with the help of microscope. Okay, you have to cut the plant parts, that is plant or animal parts, leaf or stem or root, etc., and observe under microscope. Then only we can notice the cells or a tissue. So it is the internal characters. So this is the study of tissues and internal structures of plants. Okay, the next, what do you mean by the term a cell? Cell is the basic fundamental unit of life, we know. And what do you mean by the term tissue? How the cell connected to this tissue? Tissues means they are a group of cells. Okay, a single cell is there and a group of cells are there. Group of cells are, we call it as tissues. Group of cells having common origin and performing common function. If there are a group of cells are there and all the cells are originated from a single cell, a common cell, and they are performing a common function, such group of cells are called tissues. Okay, then based on the capacity of division, these tissues are mainly divided into two types. Okay, based on the capacity of division capacity, tissues are mainly divided into two types. They are, the first one is called meristematic tissue, and the second is called permanent tissue. Okay, based on the capacity of division, tissues are mainly divided into two types, meristematic tissue and permanent tissue. Okay, then first, what do you mean by this term meristematic tissue or meristem? This term is already familiar to you and we already discussed in our morphology chapter and the regions of root at that time, is it? Meristematic tissue means what? A tissue with the capacity of a division. That means meristematic tissues are young and actively dividing tissues. Okay, young and actively dividing tissues. So active ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, they helps in the primary growth of plant. Okay, അല്ലെ ഗ്രോത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ദിസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് മെരിസ്റ്റം. they are simply called meristem. Okay, meristem. The next is about the permanent tissue. Okay, this permanent tissue, it is the opposite of meristematic tissue. So what is permanent tissue? They are non-dividing tissues, or it contain, this tissue contain non-dividing cells. Okay, non-dividing, and they are differentiated means they lose the capacity of division and they are differentiated to perform various other functions. Okay, this function of meristematic tissue means mainly help in the growth and development of a plant. Okay, plant in the growth and development help because they have the capacity of division. But here permanent tissue means they have no capacity for division and they are differentiated to perform various other function. They perform other function than this growth and development. Okay, അപ്പോൾ growth and development അല്ലാതെ വേറെ പല ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ലൈക്ക് അതർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത്? Permanent tissue. Okay, next we are going to discuss more points about this meristematic tissue. Meristematic tissues are again divided on the basis of position, on the basis of origin, etc. The next classification of this meristematic tissues or a meristem. Okay, based on position, this meristematic tissues are divided into mainly three types. First one is apical meristem, second is lateral meristem, and the third is called intercalary meristem. Okay, based on origin also this meristematic tissues are divided. First we are going to discuss
based on the position, classification based on position. Okay, remember meristematic tissues or meristems are young and actively dividing tissues. Okay, then first move on to our first classification, first type, that is called apical meristem. Then see the first one, apical meristem. Okay, apical meristem, the term related to apex. Apex means what? Tip. Okay, apex means tip. So apical meristem, meristem which occur at the tip of root and shoots, okay, and produces the primary tissues. This type of meristem produces at the tip of root and shoot. Root apical meristem and shoot apical meristem are there. Okay, so if this is a root, we know there is a meristematic region, is it? And this part, it is present at the tip of root tip. Okay, and if this is a stem tip, this type of meristem present at this here, so shoot tip. Okay, this type of meristem, apical meristem, present at the apex region or tip region of a root and a shoot. Root apical meristem present at the tip of the root. Shoot apical meristem present at the tip of shoot. And the function of this root apical and shoot apical meristem is it increase in the length of root and shoot axis. It helps this meristematic tissue divide continuously at the tip of this root and shoot. As a result, the length of the root increases and the length of the shoot increases. Okay, root in the neelam kudanum, shoot stem in the neelam kudanum help cheyyam. But length increase cheyanulladine parayunna peranadu primary growth. Okay, increasing length, that is otherwise called a primary growth. So mainly this apical meristem helps in the primary growth of a plant. The root in the neelam kuda, stem in the neelam kuda. Namukariya oru primary growing stage il oru plant nammal nattu kazhinja, primary growing stage means endha adinte neelam kuda ennalladana. Adinu shesham endu cheyyunnathu adinte thickness katti koodi varum alle. Appo starting stage means korchu kaalam adinte neelam kuda, that is called primary growth. This type apical meristem is mainly helps in the primary growth of plant. So remember this function, increase in length of root and shoot axis. So next go to our second type, that is lateral meristem. Then second type lateral meristem. Okay, as the name indicating, they are present along the lateral sides of dicot stem and root. Okay, so if this is the root and if this is the shoot, and they are this lateral meristem present along the lateral side. So this is the lateral side, this side and this one. Okay, so here also they are present in these two lateral sides. So they are called the lateral meristem, and from this lateral sides they produces or start division and produces new tissue. As a result, what will happen? The thickness of the plant increases. The root become more thick and stem also become more thick. Appo adinte katti koodi varum, thickness vannam vekkum alle. So they are present in dicot stem and root. Remember this term, dicot. Increasing thickness is the characteristic features of dicot plants. If dicot stem increase in thickness, its root also increase in thickness. Okay, so dicot stem and root, this is, and this type of growth is called a secondary growth. Okay, this type of growth is called what? Secondary growth. Increase in thickness type of growth. Length is called a primary growth. Increase in thickness is called what? Secondary growth. This in a primary growth is present in all type, that is monocot plants and dicot plants. But secondary growth is present only in where? In dicot plants. Okay, so this type of meristem present in where? Dicot plants with a dicot stem and a dicot root. And there are many examples for this type of lateral meristem. Their first term is fascicular cambium, interfascicular cambium, cork cambium. All these examples have a common word, that is cambium. Okay, cambium means it is a type of tissue which helps in increase in thickness. Cambium is a meristematic tissue
which helps in increase in thickness. And fascicular, interfascicular, cork cambium, all these terms are not familiar to you. It is a new word, is it? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ വേർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടേം ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേർഡ്സ് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, പഠിച്ചു വെക്കുക, എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചെടുക്കുക. എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം. സോ cambium is responsible for increase in thickness. Cambium have many types like a fascicular, interfascicular, cork cambium, etc. Okay. The next, its a function means for function already discussed, growth in thickness of the plant body. It helps to increase in thickness of the plant body. This is about our lateral meristem. Next, third type, intercalary meristem. Okay. Inter means what? In between. The meaning inter, in between. Okay. So this type of meristem that are seen between mature tissue. Meristem means dividing tissue. Mature tissue means non-dividing tissue. This type of meristem found between mature tissue means between non-dividing tissues. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് നോൺ ഡിവൈഡിങ് ആയ ടിഷ്യൂസ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് എന്ത്? ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം. എക്സാമ്പിൾ, മെരിസ്റ്റം സീൻ അറ്റ് ദ നോഡൽ റീജിയൻ ഓഫ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം. അപ്പം ഇത് ഒരു മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഒരു മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ബ്രാഞ്ചസ്, അല്ലെ? ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഈ ഒരു നോഡൽ റീജിയനിലൊക്കെ കാണുന്ന ടിഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നോഡൽ റീജിയനിൽ വരുന്നവരാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ നോഡൽ റീജിയൻ. ഇതുപോലെയുള്ള നോഡൽ ഏരിയയിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത്? ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം. മെരിസ്റ്റം സീൻ അറ്റ് ദ നോഡൽ റീജിയൻ ഓഫ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം, മെയിൻലി in grasses like, okay, and they are present in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. Grazing herbivores വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാറ്റിൽസ് ഒക്കെ എന്താ ഗ്രാസസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ അവർ കടിച്ചെടുക്കും, അല്ലേ? ഈ ഗ്രേസിങ് ടൈമിൽ അതിൻ്റെ പുല്ലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് കടിച്ച് തിന്നും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് പിന്നെയും പുതിയതുണ്ടായി വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ബ്രാഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം. സോ റിമെമ്പർ, റീജനറേറ്റ് പാർട്സ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസിങ് ഹെർബിവോർസ്. അപ്പോൾ റീജനറേറ്റ് പാർട്സ് ഈ റിമൂവ്ഡ് പാർട്സ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം. The next, based on origin, these meristematic tissues are again divided into two types. അല്ല, ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ. നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ, meristematic tissues are mainly divided into two types. First one is primary meristem. And the second type is called secondary meristem. Primary and secondary meristem. Okay, based on origin, primary and secondary. Okay, and more points and examples of this primary, secondary type that we will discuss in our next class.